my sugar. Hey, my Bermuda Triangle. You know, in you, my heart disappeared Samani Sakale. How do you do? As you can see, I am fine and I'm going to work. You're going where? I said I am going to work, something you know nothing about, clearly. Just look at yourself. So, by the why do you keep on dodging ni kama paka ameona like Victoria mbele yake? Stop exhausting my cardiovascular muscles, please. Oh, coach, I've told you so many times, you and me can never. Just like I am way here and you're... No, I don't know, you're just somewhere. So, you know, I am a single man who is searching and you're resisting me like sijui nini. Lakini ni sawa. Okay, fine, and I am a busy woman who is not searching, at least not your kind. So basi ni sawa, sikusumbui tena. Good, and keep pushing your luck with me and you'll be in for an early retirement. Okay, nimesema sawa. Hey, sina trouble. Sasa, umeona nani? Lady T? Yeah, and I've heard. Umesikia? Yes, I have heard, and that is why I'm going to work, so that I can get more information. You should be giving me information. Sasa mimi nitatoa wapi hii information si nyinyi ndio intel. Sasa fanya aje, nataka uende umuongeleze Mwangi. Mwambie ile maneno yetu atengeneze. Sawa? Okocha, I should be sending you, not the other way around. Sasa kama ningeweza kwenda sawa tu, I am still hopeful. I know you are denying me is synthetic. Unacheza tu ngumu kupata. Sawa. Lady T! Hey, Lady T! Tajiri is not here. I am not here for him. Ha! That is new. Lady. What? We need to talk. You and I stopped talking and we haven't talked for a long time and I'm doing just fine. Get out of my house. I need your audience. Pilo, get out of my house. Leave Leave my house. I need your audience, Lady You T. lost your audience with me the minute you decided to go and run away from us. Lady T, I had to. Had to. Father would not let me join the university. And for a good reason, Pilo. Come on, there was no other way out for our family. The fabric that is our family tore because of you. When you left, our parents' marriage crumbled into pieces. They never seemed to stop blaming themselves for your disappearance. You sowed seeds of discord deeply rooted, birthing an unhappy marriage and a miserable childhood for me. And for me too. Ha! That was not my plan. Then what was your plan? Son of my mother, you forgot all the dreams that we had as kids. But those were not dreams. It was simply some avid childish imagination. Also known as a dream, a vision, a goal. Besides, I met you accomplish them yourself. I have had to do a lot of things by myself. Oh, proud I may stand, but solitude, it bears no pleasure. I thought you married. I am married to a man who cheats on his job with his wife. And who gave him that job? You did. You have caused me so much pain. Get out of my house. I don't know how to erase the past. But I can change your future. Stop walking. Do not walk around my house. I am not as privileged as you are. Lady, you're always complaining. All hail the spontaneous judge of character. Lady, would you just... do not act like you know me. Lady, what you're doing here is good. Focus on the success, small sister. I do not need you to affirm my significance here in Kibera. Oh, actually, it is the matter of your significance that brings me here. Take, this is yours. You wicked son of a gun! Where do you expect us to go? Not you, the other residents of Kibera. Pilo, why is the county council evicting 500 residents from the all homes? in the letter. We are not supposed to lay out the pumps and pipes we were contracted to. Nonsense! So why are you and Setuma evicting us from our homes? Come on, sisters, just... By tomorrow. Pilo, where do you expect us to go by tomorrow? You're slum dwellers. You can improvise. Former slum dweller. Huh? Stretch your eyes and take in the surroundings below. Kibera is not the same. It is growing. We are evolved. Huh? We are enlightened. We are empowered. And we do not carve out opportunities from this jungle by running away. Listen, you can always change the jungle, but the animals in it stay true to their nature. You can never unlearn slum survival tactics. Look at you. Swaggering in here, wanting to crucify your own sister before Kibera.
Crucifying, really? And what would you call it? Forcing me to hand over these death sentences. Eviction notices. Death sentences to people who look up to me, Pillow. I will not amputate the very hand that fits my purpose. Lady, would you just do it? Please. No, I won't. Plan A never works with you. Had you stayed long enough, you'd have known your small sister better. I have battled tear gas and faced death in these alleys. I have shaken hands with chronic diseases and still escaped unscathed. I have dined with the devils of this world and still emerged victorious. So you think this little plan is going to rouse me? Plan B it is. I do not care if you have 20 backup plans. Bring them on, you evil, wicked son of Thanos. I will avenge them all. Lady, I did not want to do this. Oh, what did you not want to do? Hello? Yes, okay, I'm coming. Sawa. Is he serious? We are going to be evicted? 500 people from... I need to go. I need to go. I need to leave Kibera now. Lady D, where are you going? It is none of your business. Are Get you- out of my way. Are you living in Kibera? You know sometimes you act as if you and I are married, eh? You're not supposed to ask me questions. Get out of my... Lady D, ni nini umekula na kuharibikia hivi? Relax, mimi sina ubaya. Nimekuja tu kusalimia nikipi. Lady D. Nini? It is nothing. Give What it to what me. is this doing in It your house? is nothing. Nothing. Eviction notices, Lady D. Lady D, what have you done? Nini umefanya? Now it's nothing. Give it to me. Yani, you sold our superblast, Fandamagoja's kingdom, Palacia's home to the county council. Do you even listen to what you say sometimes? Give it to me. Lady T, now it is you that is going to listen to me. Nataka usimame hapo, unifafanulie kinagobaga, ukinichanganulia kwa njia ya matawi. Unafanya nini? What have you done? What is this? Okota. Unataka watu waende wapi? Okota. Unataka watu waende wapi? Okota, I need you to give me this letter and get out of my way. Just because you possess a gigantic molecule of mass, do not think you will fight with the people. Hao watu watakuangamiza. If only the people were to be so kind as to let me explain. The people are not being duped and lied to. You know, Lady, your words are like a stream of honey. Sweet and convincing, yet laced with a little poison of deceit. Your games end here. Okay, fine. So what do you want me to do? Your games end here. Okota, you need to let me go. So what do you want me to do? Kwanza, Lady T, Sue ako wapi? I don't know. You do not know? Yes. Since your friend, you should know. She left here as soon as you did, Okota. But she's not in her house. Well, she's not a child. But she's your friend, Lady I T. know she's my friend and she's not a child. She has the right to disappear if she wants to. Lady T, and who's to say that you are not the magician who has spoken star to disappearance? You have got to be kidding me. I have nothing to do with it. Lady T, now you stay there. Lady T, can you just try to explain something to me? Because it seems like you're losing your mind. Nini mbaya na wewe? Why are you acting all ulabaluo sai? Nini mbaya na wewe? Okota, what do you want from me? I cannot explain everything. You just need to let me go now. I'm not letting you go anywhere. In what hidden Okay, location fine, you think fine. we'll circumnavigate to? Tutakupata. Fine. Kindly sit down. Let me tell you what is going on. Sit down. Sawa, hata tengeneza kahawa. Fine. Okay, fine. Wewe, Lady T. Yaani unanipima hii design, Lady T. Reasons as to why nilichange jina yangu from Nicholas to Mangeni, it's because of my past. Nikigrow up nilisumbua sana. Nikigrow up nilimake a lot of wrong decisions. Nikigrow up nilipatia familia yangu a lot of pressure. Mama yangu aliniongea. Mama yangu alinisomea. Mama yangu aliniombea lakini sikusikia. Aliniambia, Nicholas, be what you want to be. Lakini kumbuka kuna kifo. Okay, hii story I think ilianzia Jivanji Gardens with scars na bruises kwa uso na chest. Hapana. Wacha nirudi nyuma kidogo msiseme nimewakona. After the story ya Nicholas, be what you want to be, like the people before me, from the prodigal son na story nimekuwa nikisikia, sikusikia. Sikutaka kuwa the one to break the chain. Saka nyumbani ni maintain kwangu ilikuwa nikaa na strain.
I mean, ile feeling ya kujifunga bandana, kujichora tatu na moto mimi na magangster tuweze kufanana. Walisema itapita, ni adole. Wengine akasema niko na tabia ugly. Hakodhe. But hiyo ndio genesis ya story. 2007 tukashikana na OT na Onyi, tukavunja shop Njorege, tukabeba kila kitu, tukamwacha Neil. As if that was not enough, tukatumika na politicians kadhaa ku distract peace. Singaje class cause nilikuwa nimekula school fees. So kukamtani ngoje form ina form kwangu kakuwa busy. OCS wa mtaa aliniona mara kadhaa. Even at some point niliagree nimechange, akakam home mom akamwambia tugage mbele. Hii story ni refu, wacha nivuke parts kadhaa. Sana ile patia hakuna drug sikutumia from bangi to cocaine, hakuna msichana sikutumia from Mercy to Lorraine. Mimi, OT na Onyi tuliform group. Tulisumbua highway zote. Sana Thika na Mombasa Road tulikuwa tunangoja gari mpya, so tulikuwa tunaangalia number plate, about tukue na chakula kwa plate. Najua mnajiuliza, hizi gari tulisimamishaje? Sisi story ufanana. Si afande alitukopesha dushnyao. So saizi from robbery to ivory to live large nika tumewin lottery. Saizi nakumbuka tukiwa watoi tulikuwa tukicheza games za gani ya matope tukifutiana ati dushnyao. Sasa tushawakuwa kubwa, imechange, imekuwa ni real guns, tunaambiana shoot now. Mimi, OT na Onyi tulianza kusumbua highway zote. Lakini kumbuka siku za mwizi ni 10 times 4. Hiyo siku tuliamka asubuhi sana 4. Tulikuwa tunaenda mission Githurai 44. Mtu kwenda kibia tulikuwa tunasimama melala 444. After nimeshika TV kifungu ya gari yake RAV4. Alarm ililia. Mimi sijui niliepaje, lakini OT alishtua kiwa kitchen, Onyi alishtua kijaribu kuvuka gate, but hivyo ndo nilijipata Jivanji Gardens with scars na bruises kwa uso na chest. Najua hii story sio new to most of you. Mseka huyu akisha survive na group yake ati imededi, yeye huenda church kurepent. Mimi nilienda club kurevenge. I drank one too many. I even drank one for the road. I even called for shots. Kwa akili yangu ni image na sauti ile gunshot, and for the first time sauti ya mamangu inge make sense. Niliwish nirudi 1 year old time mamangu tungeka kwa kiti kwa dirisha jioni tukiswing tukismile for the sun set. Niliwish ningerudi 3 years old time mamangu angenipeleka shuleni nimebeba lunchbox kwa bag na chupa ya chai kwa shingo. Niliwish ningerudi 7 years old time mamangu whenever I caught a flu angenipikia uji na stew. Niliwish just in the middle of my thoughts, msali nitap mgongo. Kuangalia nyuma ilikuwa waiter na alikuwa anataka kufunga. Hii dunia imebadilika kukuwa jela na mimi peke yake ndo mfungwa. So itabaki ni change jina yangu to Steven, cause I am left to wonder. Or labda Morgan Freeman, cause I'm a free man but not free from freedom. They say home is where the heart is. Nitabiliaje hiyo statement na hata sasa mimi sina roho. They say it's never too late. Nitabiliaje hiyo statement na hata isaisha tick tack saizi kachoka ikasimama. They say home is where the heart is. Nauliza nitaaminiaje hiyo statement na hata mimi mwenyewe sina roho. So tell me what to do. Tell me what to do na usiniambie niende home niombe msamaha. Tell me what to do. Okay. Dream yangu ni one day pia mimi nikuwe dream ya mtu. Nikikufa society itani place the same table na mahayati. So the day of my death itakuwa funny kidogo. Exactly 420 ikifika, the whole world itabond to my respect and the most loyal watagate so high mpaka wasau wamekula mabati. Compound itafika kwa day 2. Wamama wa kijiji wataleta maji na kuni. Chini ya mti kubwa kutakuwa na group ya wazee 10, ndani ya nyungu kubwa wanasibu sana labda chini ya maji 10. Discussion na agenda ni the way forward to my burial. Yani watandizika wapi lini na vitu zingine nyingi. Time shimo yangu itakuwa ready, atmosphere itaturn sad, theme black, and for the first time itahit raia, I will never be back. Kutakuwa na familiar faces. Peter, Kenneth, B, Kenneth. Kutakuwa na vileo, so kunimbichi atawaka, and that night atalala, ataota moto. Kutakuwa na couples poetry yangu iliwamari kwa church, and among wanafunzi nilifunza, mmoja watamka semea next project amainame after me, niena kutoa toi funza. Time shimo yangu itakuwa ready, casket ya black itashikiliwa handles, Scott atacheza na violin, poet ya teardrops itaita machozi, in a poetic manner sad violin na footsteps zitaandamana, kila mtu watalia, mapretender
na wale walinipenda. Nitataka shade, so mnizike under a bougainvillea tree. Time bed sita yangu itashika fit sita chini. Story ita change, clouds ita turn grey, na hii story itaanza. In spirit form nitaona sura za watu waliokuja kuomboleza. Kuna some faces zimevaa makeup, zingine guilt. With my stinking talent ya kuact, walininyima main role, wakapi ule boy brown skin. Nikajaribu my best, nifike poetry slam, nishinde at least nitoe familia yangu kwa slam. Ukaninyima chance ya kukanyaga stage, yet that day nilikuja mguu, singeweza afford kukanyaga mat. But hii iwezi kunihat. Too much story told, hiyo imetosha, lakini kabla niondoke ningependa kukuambia kijiji nzima inasemekananga I was cursed with poetry, mizimu ziliniachia permanent disease kata tu ama ukimwi. In conjunction with Communication Authority of Kenya, King's Academy, presenting to you viewers this one by Ogada Henry. Welcome. I wonder why people have phones, all are seen holding phones to their ears. It seems none can survive without. I imagine my mom leaving her phone at home. She comes back faster. Where is my phone? She asks. But when I tell her to buy me chips, she forgets. I will buy you tomorrow, she says. When my father gets home in the evening, he is busy with his phone. I always wonder what he's looking for he keeps on scrolling up and down. When I ask him something, he just looks at me. After some time, he asks, what are you saying? When I'm unable to do my homework, I ask my parents to help me. None of them listens to me, for they are always busy on their phones. I hear them saying names like Facebook, Twitter, WhatsApp, and Instagram. I wonder who those people are. Mommy, Daddy, give me my attention. Oh, this one. That's when I wish I had money. I would buy myself a big phone. I would play games like Safari Rally, football games, and Snake Ladder. Selfie is all I want. Taking photos of my beautiful mom and I. The Communication Authority, my only protection. It makes me feel safe and happy to be digital. The police help us get the criminals behind the dirty use of internet. With all this done, then I can comfortably use the internet. Thank you. See you. God, nipatie lyrics kaza Isa flow kaya Nyashinski, nipatie body kaya calligraph studio kaya Naiboy, nipatie courage ya kujibu MDQ na ini Yahoo, nipatie deals na kampani kubwa kubwa kama Google ama Yahoo, nipatie wife ka Wahoo, nikipita naye mafisi wananyongwa na kawaru. Enyewe maumbile ni fani. Yani kitu ya madharau kama makalio inavunja kitu muhimu kama shingo. Na bado sijaongelea shimo. Latewa watu wangapi wameshikwa kwa sababu ya haya makalio. Na wale alishikwa nao wakuwa na haya, walikuwa na mtamani yake makalio. Story naenda kupiga leo ni nesty, so wambia Angry Bird kuna vacant room, air freshener imewekwa kwa chupa ya doom, ukispray unasaidia that young cockroach to prepare for his date, so una inspire the next generation watu wanategemea iliyobaki na ile ilitupwa, the next generation watu wanategemea serikali usiku na mchana kutwa, the next generation ya jam ya matatu kwa barabara na skin. Kaona ishi nyumba mabati usiku ya manane, listen keenly, unaweza witness the making of the next king. Yule alizaliwa ghetto, hajawahi oga na Dettol. Inasemekana siku moja alimeza piriton nyingi, overdose, akaanza kuchase dreams zake, akazishika sahi, yeye ana live his dreams. Yeye tu ni kupeana orders, akimake orders, akaona mkono soft, alisahau kuwasha jiko ya sawdust. Amebarikiwa na bibi na watoi. Watoi wajui lugha ya mama, kwa ghetto wamemwacha mama, yeta anaweza afford kuva watch original Lacoste logo ya mamba. So watoi wakiuliza kuhusu shosh, anapeanga option ya wajibu watembee miguu ama wanyamaze waendelee kubebwa na posh. Divorce after divorce, watoi hawajawahi jua motherly love, wamerezi watu na mboch.
So because of his absence, his son hajawahi jua what it takes to be a man because hajawahi on a father figure. So his interpretation of orgasm ni wrong. Anadhani ni to marry his fingers. His daughter naye ndio apate likizo. Anashinda giko shtoi market. Kwanza ana believe lazima aslay akitaka kubaki kwa market. So pressure inakuwa nyingi na mfinya, she's about to explode. Inabidi ajiduge cocaine apunguze, si unajua hata baluni kifure inadungwa. The same way msichana akijifanya anajua kucheza, yule player wa area atampea bola shike. Na kwa hiyo play itakuwa that's another goal. Kwa hiyo msichana itakuwa kupigwa, kukandamizwa, koroo, kuumizwa. Alafu utasikia mtiaji mmoja akisema ati iko familia yetu haijawahi happen. Okay, ebu epic poetry. Welcome to the story. I'll have your jacket. So, if familia haijawahi kuwa na get together, they don't get along together, but leo wanakam kuagree kwa issue ya mtoi wao kuleta mtoi wake. Baby daddy sio issue cause obviously sio mtoi wa politician. So msichana na baki peke yake kwa dunia, ana enroll classes za kushona cause tangu akuwe mtoi alikuwa na dreams za kudress ma celeb, alipo alafu avishe maskini. And within no time anaanza kushona sweta yake na ya mtoi, ingine anauza na bai ya mtoi toi, akona cloth line na branches kadhaa worldwide, nominated top 40 under 40. Baby daddy yuko tu, yeye ni kelele anapiga kaa kotu. Hiyo yote ni fairy tale. Siwezi piga story ya baby daddy because I've never seen one. Episodes za life yangu alidisappear scene 1. Na siri ilisemekana juzi kwenye kijiji ati I was cursed with poetry, mizimwi ziliniachia a permanent disease, kata tu ama ukimwi. Shukran. King's Academy Nakuru yawasilisha machachari utunzi wake Ogada Henry. Twende kazi. Bila woga twaamua kumulika yote twaomba kuelezea ili kunyoosha sisi sote tunafaa kujiamini na kupaa. Fanya kazi mwenzangu we, na wacha waseme tu. Ukipasi mtihani watanena wafichini, ukifeli darasani wataonyesha utani, ukikosa tumaini tanena bila idhini. Fanya kazi mwenzangu we, na wacha waseme tu. Na ukiwa masikini kusema na watasema, ukiwa nayo dhamani watakufanya unyama. Maisha ikiwa duni daima watakusema. Fanya kazi mwenzangu we, na wacha waseme tu. Elimu kisha timiza, gari tu tutaendesha. Masomo tukimaliza, Kenya yetu taboresha. Maneno tukituliza, ni lipi litatutisha? Fanya kazi mwenzangu we, na wacha waseme tu. Swadakta, situonane. See, I told you, performances on deck. People are mad talented out here in these streets, and you know it's what you come for here on KTN Life and Style on Thursday. Now, we're going to take a short little break, but be right back and talk to us on social using our hashtag KTN Life and Style, hashtag Artistic Thursday. See you in a little bit.